Oh, we're doing it again. اسمي ياسمينة هلال. I'm a multidisciplinary artist and photographer. بلشت بالتصوير من أنا وعمري 15 ومن هونيك انغرمت بالتصوير. فتت بالإكسبيرمنتال فيلم. فهيدا الشيء كتير جابني إنه حب the mix of photography and collage مع بعض. I can't do the photography alone و I can't do the artwork alone. بس تطلع بشغلي on social media ما you don't actually see the 3D aspect to it. في كتير عالم بيسألوني I didn't know this was handmade. أنا بصور بالأنالوج بعدين من هونيك بظهرهم بحمضهم وبنقي الصور بعدين برجع بعمل لهم سكان برجع بعمل لهم برنت بعدين ببلش أقصقص وجرب وأعمل different types of techniques. Where I work it's like a puzzle. إنه في هيك puzzle pieces they come together or they don't. And the act of surprise is everything to me. My work reflects on my personality. I don't feel like I'm perfect or beautiful. That's why فيكن تشوفوا a lot of cutting, distortion, manipulation. It's the idea that إنه الحياة منا perfect. أنا بشوف هيك like a different creature كل ما أطلع حالي بالمراية. الناس أمرار أنا بطلع حالي بقول مين أنت؟ بس أنا بتذكر إنه أنت part of you is your mother, part of you is your grandmother. So أنا برجع بذكر حالي بهالأشياء لأتذكر who I am. هيدا البيت عطاني الانسبيريشن لأعمل my second solo show I See Me in You. هو بالذات بيحكي عن إنه motherhood and the beauty behind it لأنه ستي وأمي هن اللي علموني الأشياء اللي عم بعملها هلأ. أمي عطتني أول كاميرا بحياتي وأنا كان عمري 15 ودايماً كنت أقعد بالبيت معها وهي عم تشتغل يعني my first recollection of a collage was of her. شغلها is very twisted وكله بإيديها مثل ما أنا كنت أشتغل. أنا I never used to use a brush. كله بإيدي وكلها collages وهيك. هلأ ياسمينة explores more. أكيد هي أشطر مني بكتير. so كتير شوف أنا حالي فيها يعني. وهذا كان اسم المعرض شوف حالي فيك لأنه بشوف حالي فيهم لستي ولأمي. تيتا هيك بتلبسني بأحلى تياب وهالبيت كتير فتح لي عيوني بتحب هالبيت كتير بيت جدة بتحبه. وبيتك كان عندها محل اسمه بيفرلي هيلز بالكليمونسو كانت بيع تياب هونيك فبلشت تعطيني هول التياب وبلشت ألبسهم وصور حالي بهالبيت. بحب بس تلبس تيابي بالبقولة بس ما بترجعون تاخذهم ما بيعودوا بيرجعوا. شو فكرتي بالمعرض؟ ما فكرت شيء. قررت إنه صور 7 نسوان غيري لابسين تياب ستن أو أمهم ببيت ستن أو أمهم وسويت حالي بهالأوضة. هول ال 3 pieces عند زلفة حلبي آرت جاليري كتير عن منامي أمرار كتير بخوف لأنه بحلم بأشياء that aren't very normal وكتير بيضايقوني نهار التاني. I wanted to showcase this through metalwork. I take antidepressants because I have extreme anxiety وهالسنة صار معي شيء كتير غريب. في أيام ما كنت أقدر أقوم من التخت. It means a lot to be able to talk about mental health. It's something that's a very big part of me. You know, not everyone sees what happens behind the scenes of a person, especially على السوشيال ميديا وهيك وكلهم إنه بيفكروا إنه إيه واو حياتك منيحة وهيك بس في كتير dimensions of a person. I'm super hypersensitive to sounds, to people around me, to noises, to
إنه all these things. بس بعدين قلت لحالي إنه السنسيتيفيتي كمان بيجيب شي غير. قد ما بفكر بالموت وبفكر إنه dark things، إنه كتير لإلي الوحيد الشيء الcertain بحياتي هو شغلي وهو my work ethic. And I take that like a lot into accountability. It doesn't mean if you're represented by a gallery that you're going to have this influx of money that comes in for you to be able to create these works. I get rejections a lot of the times. So I think this kind of pushes me and makes me want to like keep going. And wow, I worked so much to get where I want to. I have my space. I have my bubble that I'm comfortable with. وما حلاقيه بغير محل.